Okay, let's dance now. I feel like dancing. I feel like clapping. Hallelujah! My God is a good God. Yes, He is. Your God is a good God. Yes, He is. I say your God is a good God. Yes, He is. Your God is a good God. Yes, He is. He lifts me up. He lifts me up. He set my feet upon the solid rock. He set my feet upon the solid rock. So I feel like running. And I feel like jumping. I feel like screaming. One, two, three, four. These guys. Hey! Somebody make some joyful noise to God. Are you happy to be in church? Est-ce que vous êtes content d'être dans l'église? Because we are not traditionally doing things today. Parce que nous ne faisons pas les choses traditionnellement It will aujourd'hui. just happen just like Ça that. va se passer juste comme ça. This is a dance for people who are about to enter victoriously. C'est une danse pour des personnes qui sont prêtes à entrer victorieusement. If you are still doubting why we do what we do, I'm sorry for you because champions dance. Si tu doutes encore de ce que I am a champion. Je suis un champion. I am a champion. Je suis un I am champion. a champion. I am a champion. I am a champion. I am a champion. I am a champion. Hey, who are you? Who are you? I am a champion. Who are you? Who are you? I am a champion. Are you sure? Are you sure? I am a champion. I am a champion. Champion of Jesus. Hallelujah! I am a champion. I am a champion. I am a champion. Champion of Jesus Christ. Glory be to the Lord in the highest. Hallelujah. Children of God, Yes. children of God, yes. children of God, yes. beautiful sister, yes. handsome brother, yes. champion people. yes. Will you shout hallelujah? Shout hallelujah to the Lord 5 times. Hallelujah. 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 Hallelujah! If we leave them, they will never stop. Somebody celebrate Jesus. Célèbre Jésus. Psalms chapter 20. Pick up your Bible. Prends ta Bible. We want to enter warfare now. Nous allons entrer dans la The bataille. atmosphere is cleared up. L'atmosphère a été éclairée. God is just standing and waiting to grant our request. Dieu est tenu là-dedans à guérir. Psalms chapter 20. Le Psaume le chapitre 20. Are you there? Est-ce que tu as la page? Today we are going to be soldiers. Nous allons Nobody être des sit. soldats aujourd'hui. If you like, you sit down, but I know soldiers don't sit down. Tu veux t'asseoir, mais je sais que les soldats ne s'asseyent pas. I know some people fasted for 3 days, but me myself, I fasted for 3 days. Il y a So des it's personnes okay. qui ont jeûné pendant 3 jours. Moi, j'ai I jeûné am pendant as 3 jours. strong as if I am not fasted. Je suis aussi fort que comme si je n'ai pas May jeûné. the Lord answer you when
are in distress, may the name of our God, the God of Jacob, protect you. Amen. Prayer number 1, say, oh God, Oh Dieu, in 2020, en 2020, grant all my requests. agrée à tous mes regrets. Open your mouth and begin to fire prayer Ouvre ta now. bouche et commence à prier. Oh God. Zototel, Oh le kebrado, God. shata. Oh God. In Marute, 2020, prede, pesa, kota, grant na, my bra, bra, request. bra, Grant my Rakapala request. na baruda, siata, parada, shakata. Grant my request. Rokopara, siata, parada, katala, da, sukata. Rakaprada, Barakadaria labakata balada sadia. Grant my request, oh God. Grant my request, oh God. Barusha daria kabasa. Ikolobana katabayate. Father, in 2020, Grant all my requests. Grant all my requests. Basuza kalabala katabaya. 2020. Oh God, grant all my Susu requests. kalabala katabaya. In the name of Jesus. Like I told you yesterday, we are preparing our year. Comme j'ai dit hier, nous préparons notre année. Because on the 31st, we will be celebrating the year. Parce que le 31, nous allons célébrer l'année. If you can do yourself a favor today, Si tu peux te faire une faveur, is to call those things that are not as though they were. c'est appeler des choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Because there is an answer that will come from heaven that will shock you. Parce qu'il y a une réponse qui va venir des cieux qui va te I choquer. told you yesterday, I'm not doubting what I'm telling you. Je vous ai dit hier, je ne doute pas de ce que je dis. I have confidence that somebody is about to enter a shocking miracle. J'ai la confiance que quelqu'un est sur le point d'entrer un miracle choquant. Verse number 2. Le verset numéro 2. May he send you help from his sanctuary Il t'envoie de l'aide de son sanctuaire. and grant you support from Zion. Et t'envoie du support de Sion. We prayed the prayer yesterday. I want us to pray it On again. fait une prière hier, j'aimerais que nous le fassions encore aujourd'hui. Anywhere my destiny helpers are, Où que mes aides destinés sont, anywhere they are located, où qu'ils soient localisés, oh God, give them no sleep. donne-leur Give aucun them sommeil. no rest. Ne leur donne aucun sommeil. Let them find me in 2020. Qu'ils me cherchent et me trouvent en 2020. I thought your amen will be louder. No, I said I thought your amen will be louder. Lift up your right hands of fire. Say, my father, my father. My Father, my Father. Anywhere my destiny helper is, Anywhere my destiny helper is, anywhere they are located, anywhere they are located, give them no sleep. Ne leur donne aucun sommeil. Give them no rest give them no rest until they find me. until they find me. In Jesus' name, come on, begin to pray now. Begin to pray. My Lord, my God, anywhere my destiny helpers are, Father, give them no rest, give them no rest, until they locate me, until they locate me, until they locate me. Father, anywhere they are, my destiny helpers, Father, give them no rest, until they locate me, until they locate me, until they locate me, until they locate me. Let them find you. Let them locate you. Basakata bayakata baho. Let them locate you. Father, locate me. Let them 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 locate me. Anywhere my destiny is, Father. Father, let them locate me. Father, let them locate me. Father, trouble them. Trouble them. Trouble them. In the name of Jesus. Say, oh God. Oh, As this year ends, my struggle ends. my struggles end. Depuis, s'arrête. Some people don't understand it yet. Hallelujah. When God locates you, Quand Dieu te localise, your struggle ends. Amen. Say, my father, my father. My Father, my Father. As I pray today, As I pray today, as I enter 2020, my struggles end. my struggles end. My difficulties My end. difficulties end. Oh God, remember me. Open your mouth and pray. My Father, as I enter 2020, my
struggle end. My difficulties end. My Lord, my God. As I enter 2020, my struggle end. My difficulties end. Rakos tekete etekete. Yobrose darababa. Makoro tekete. My struggle end. My difficulties end. Oh God, as I enter 2020, my struggle end. My difficulties end. Hey, Rakababa. Ekoto tekete. Malogo eta prakata. Redon kete. Makokete eta bra. My struggle end. My struggle end. As I enter 2020, oh God, my difficulties end. My difficulties end. Masekete eta bra. Erekete. Lakados kete. Maprokoto lokoto. Eta prekete lekata. Eruatuatua. Masekete. Orodos mandarabata. My struggle end. Oh God. Oh God. My struggle end. My struggle end. My struggle end. In 2020, my difficulties end. My difficulties end. In the name of Jesus. Amen. Say, oh God, Dis oh Dieu, any prophecy on my head. toute prophétie Prophecy on my head. Wait, oh. Maybe you don't understand what I'm saying. Peut-être tu ne comprends pas ce que je dis. They have prophesied to you that you will be a great person. On a prophétisé que tu seras une personne They have grande. prophesied to you that you will execute the judgments of God. Que tu as le jugement de Dieu. But up to now, you don't see it. Mais jusqu'à aujourd'hui, tu ne vois Let pas. me stand here as a servant of Je God. me tiens en tant que serviteur de In Dieu. 2020, En 2020, you will see it. Amen. So lift up your right hand and say, my father, my father. il est ta main My et tu father, mon my père. father. As I pray, As I pray, any prophecy on my head any prophecy on my head shall manifest in 2020. shall manifest in Open your mouth and begin to pray. Makata la da 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 da. Ete brekete lodos masekete le da bra. Marados kende le da bakadea. Ete breso ko marede le da bra. My Lord and my God, any prophecy on my head in 2020, it shall manifest. In 2020, it shall manifest. In 2020, In the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Hallelujah. For the Lord God Almighty. Just look at verse 3 now. Regarde au verset 3 maintenant. May he remember all your sacrifice. Qu'il se souvienne de tous tes sacrifices. You see, that's why I'm telling you that C'est ça que je dis. God always needs a reference. Dieu a toujours besoin d'une référence. When Isaiah went to Hezekiah, Quand Isaïe allait vers he said, Ézéchias, "For you would die," says the il Lord. a dit, tu vas mourir ainsi par l'Éternel. Hezekiah did not argue. Ézéchias n'a pas He discuté. knew that he had a reference. Il savait qu'il a une référence. Then he went back, turned his face to Il the a retourné, il wall, a tourné sa face vers and he lui. says, "Lord, remember." Il a dit, Seigneur, souviens-toi. Listen, I want you to provoke God this morning. J'aimerais que tu provoques Dieu ce matin. Remember even one thing you have done in his house, Souviens-toi de juste une seule chose que tu as fait dans sa maison. and tell the Lord, "Oh God, Et dis l'Éternel, oh Dieu, because of that one thing, à cause de ces choses, remember me in 2020." souviens-toi de moi en 2020. Amen. Maybe it was your last 10 tele. One day you came and you decided to give it to the house of God. Ce pourrait être ton dernier dit tel que tu es venu et tu as décidé de mettre ça dans Tell la the maison Lord, de Dieu. remember that small 10 tele. Dis à l'Éternel, souviens-toi de cette dit tel. Maybe you came one day and you dry cleaned the church. Peut-être tu es venu un jour, tu as nettoyé l'église. Tell the Lord, remember that small work I Dis à did. l'Éternel, souviens-toi de ce petit It's a travail que very j'ai fait. prophetic moment for you. C'est un moment prophétique pour toi. It must not be here, Ça ne pourrait pas être ici. but at least you have done something throughout 2019 for God. Mais tu as fait quelque chose pour Dieu Tell pendant l'année him to 2019. remember you now. Demande à l'Éternel de se souvenir de toi. Scripture says, Les Écritures disent may he remember. qu'il se souvienne. It's a may.
It's conditional. C'est conditionnel. May he remember Qu'il s'en souvienne your sacrifice de tes sacrifices and accept et accepte your burnt offering. ton offrande. That's why I told you we are going to give a Thanksgiving offering today, different from the church offering. Comme ça que j'ai dit que nous allons donner une offrande de And he has remerciement to aujourd'hui. accept it. Il doit l'accepter. But before he accepts this one, Mais avant d'agréer may cela, he remember what you have done. qu'il se souvienne de ce que tu as fait. Are you hearing me? Est-ce que tu m'écoutes? When he remember, he will activate everything that needs to be activated in you. Quand il va se souvenir, il va activer tout ce qui doit être activé en toi. Lift up your hand. Say, my father, my father. Et là, ta main dit, mon My père, mon father, my père. father. Remember my sacrifices. Souviens-toi de Remember mes my sacrifices. sacrifice. Remember how I have worked for you. Souviens-toi de Remember ce que j'ai how travaillé I pour work toi. for you. Remember how I have given for your work. Comment j'ai Remember donné how pour I ton have given travail. for your work. Remember how I have supported your servant. Comment j'ai soutenu Remember ton how I have serviteur. supported your servant. Remember how I supported the needy. Comment Remember how I j'ai soutenu. supported the needy. And remember me in 2020. Remember me in 2020. Lift up those hands. Il lève ses mains. There's a grace in this place. Et une grâce dans ces salles. Yes. God is remembering you. Dieu se souvient de toi. Maybe it's time to make it right with God. Peut-être c'est le temps de rendre les choses justes avec All Dieu. 2020, you have been in and out, jumping and going, and Pendant tout le you have long de never 2019. sacrificed anything for God. Tu n'as jamais sacrifié quelque chose pour Dieu. Or maybe all your sacrifices were with motives. Ou peut-être tous tes sacrifices étaient avec des motifs. It's never too late. Il n'est jamais trop The tard. Bible says when you repent, He will make you right. La Bible dit quand tu te réponds, il va te rendre As your juste. hands are lifted, if you have made any error in this year, Dès que tes mains sont élevées, si tu as commis aucune erreur dans cette tell the année, Lord, I am so sorry for being this nonchalant. dis à l'Éternel, je suis désolé d'être aussi nonchalant. I am back. Je reviens. Remember me. Souviens-toi de moi. Remember me. Souviens-toi de moi. Pray. Priez. You have made a lot of errors. Tu as commis beaucoup d'erreurs. You have lived a wayward life. Tu as vécu une vie. If it was reality speaking, you were not qualified for a miracle in 2020. Si on veut regarder ta vie, tu n'es pas qualifié à un miracle en 2020. But I hear the Lord Mais say, j'écoute l'Éternel if dire, you can make it right si tu peux rendre les choses justes before you enter, avant d'entrer, I will blot it out je vais ôter cela and give you a new start. et te donner un nouveau I think statut. somebody needs to tell the Je Lord, pense que quelqu'un doit dire à my l'Éternel, errors for 2019 will not follow me into mes 2020. erreurs de 2019 ne vont pas me suivre en 2020. Talk to him. Parle à Dieu. For Zion's sake, I will not keep quiet. For Jerusalem's sake, I will not remain quiet Pour le compte de Jérusalem, je ne vais pas rester silencieux. until her salvation is blazing like a torch. Jusqu'à ce que son salut soit incroyable. The nations will see your vindication, Les nations verront ta honte. and all kings your glory. Et tous les rois verront ta gloire. You will be called by a new name. Tu seras appelé avec un nouveau nom Masanda labadakada. That the mouth of the Lord will give you. que la montagne de l'Éternel, que la bouche de l'Éternel te donnera. Say, the Lord Father, Dis à l'Éternel Père, if I was known with a particular name in si 2019 j'ai été connu avec un nom particulier en that 2019, has brought evil to me, qui a amené le mal vers moi, oh oh God, Dieu, call me by a new name. appelle-moi d'un nouveau nom. You're just gonna talk to. It's a prayer Sunday. C'est un dimanche de prière. You are not just coming here Tu ne viens pas juste ici to fulfill all righteousness. pour I want you to pray. accomplir la justice. J'aimerais que tu pries. When you go back home, you will know that you are from God's presence. Quand tu vas retourner, tu vas savoir que tu es tu viens de la présence de Dieu. That all might know that I serve you, Lord. You will be crowned
crown. Tu seras couronné. You will be a crown of splendor in the Lord's hand. Tu seras une couronne de splendeur dans les mains de l'Éternel. A royal diadem in the hands of your God. Une perle royale dans la main No de ton Dieu. longer will they call you desolate Tous ceux qui t'ont appelé, désolé, or name you. No longer will they call you a desert on va plus t'appeler un désert or name you desolate. ou te rendre saint. But you will be called Hephzibah, Mais tu seras appelé Hephzibah and your land Bela. et ta terre sera Bela. For the Lord will take delight in you, Car l'Éternel prendra plaisir en toi and your land will be merry. et ta terre sera fertile. Before we start to place some demands, Avant de commencer à placer I des want you requêtes, to make a covenant with God j'aimerais que tu fasses une alliance avec that Dieu. in 2020 Qu'en 2020, you will worship Him in spirit and in truth. tu vas l'adorer en esprit et en vérité. You talk to Him. Parle à Dieu. If you used to live in comparison, thinking what people think about you, Si tell tu- Him, Lord, I make a vow to you today. Si tu vivais une vie de comparaison en pensant à ce que les gens pensent de toi, I will dis à not l'Éternel, be je fais un like vœu. others. Je ne serai pas comme les autres. I will not talk like them. Je ne vais pas parler comme eux. I will not go where they go. Je ne vais pas aller où ils vont. I will not be where they are. Je ne serai pas où ils sont. Because the Bible says, blessed is the man that dwelleth not in the counsel of the ungodly. La Bible dit béni soit celui qui ne s'assied Make pas a dans le vow conseil to des God méchants. today Fais un vœu avec Dieu aujourd'hui. that in 2020 Qu'en 2020, you will not be in the counsel of the tu ungodly. ne serais pas dans le conseil des méchants. You will not dwell in the place where sinners Tu dwell. ne vas pas t'asseoir là où les pécheurs s'asseyent. Make a vow to God today Fais un vœu avec l'Éternel that aujourd'hui. your delight will be in His word. Que ton plaisir sera dans sa parole. If you make that vow and you are sincere, you will see what will happen. Si tu fais ce vœu, tu es sincère, tu vas voir ce qui va se passer. I want to give you time to do this. J'aimerais te donner du temps pour le faire. It is time with your master. C'est le moment avec ton maître. It is time with your Savior. Avec ton sauveur. If you want to sit down, you can sit down so that you are comfortable. Si tu veux t'asseoir, tu peux t'asseoir pour être confortable. But I want you to make a vow before Mais God. j'aimerais que tu fasses un vœu devant Dieu. Oh Oh God, Dieu, as I enter this year, pendant que j'entre dans cette I année, will not step je ne behind. vais pas être I will not stay Je ne vais pas behind. rester en arrière. I will work for you. Je vais travailler pour toi. No more complain. Je ne vais plus me plaindre. No more complain. Plus de plainte. I will serve you. Je vais te servir. Make a vow. Fais ce vœu. To it all. To it all. I love to trust in Jesus. I love to trust in God. To it all. Alabashadada. To it all. I learn to depend upon His word. Tell Him, Lord, I will depend upon your word. To it all. To it all. I learn to trust in Jesus. I learn to trust in God. Do it all. Oh. Do it all. I learn to depend upon His word. While you are talking to God, I'll read the scripture to you. Alors que tu parles à Dieu, je vais lire ce passage pour toi. Nous sommes le chapitre 1. Blessed is the one who does not walk in the steps with the wicked, Heureux celui qui ne marche pas selon le conseil des méchants, or stand in the way of sinners, qui ne se tient pas sur la voie des pécheurs, or sit in the company of mockers,
ni ne s'assied en compagnie des moqueurs. Blessed is the one. Heureux est celui, As you have made this vow to God, pendant que tu as fait ce vœu à Dieu, tell him, dis-le, dis-lui, but his delight mais qui trouve son plaisir is in the law of the Lord, dans la loi de l'Éternel. and in it Et dans cela, he meditates il le médite day and night. jour et nuit. Tell the Lord, I will meditate on your word day and night. Dis à l'Éternel, je vais méditer sur ta parole jour et nuit. It doesn't matter what it costs me this Peu time. importe ce que cela me coûtera, I have made up my mind. je me suis décidé. Through it all, I learn to trust in Jesus. I learn to trust in God. Through it all, I learn to depend upon His word. Father, your people, they have made their vows. Père, ton peuple a fait son vœu. They have recommitted themselves to you. Ils se sont recommis à toi. Answer them from heaven. Réponds-les de ton ciel. And let this vow be sealed with the blood of Jesus. Et que ces vœux soient scellés par le sang de Jésus. And Father, at the end of it, Et à la fin de tout, we will have a cause to praise your name. nous aurons une raison pour louer ton nom. In Jesus' mighty name we pray. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Now look at me. We are still praying. Nous prions toujours, regardez-moi. If you are sitting now, you can stand up, except Bettina, who is pregnant. Tu es assis, tu peux te tenir. Amen. Everybody stand up except Tout these le two monde people. se tient sur ses pieds. Every other person stand up except these two people. Amen. Amen. This is the core of the matter. Voici le vif du sujet. It's another committed moment in the house of the Lord. C'est un autre moment dans la présence de l'Éternel. Verse 4 of that scripture Le verset 4 de ce passage is something that will make your 2020 different from every other year. c'est quelque chose qui va rendre ton 2020 différent de toutes les autres années. May He give you the desires of your heart. Qu'il te donne les désirs de ton cœur. Everybody standing except these two people. Tout le monde est sur ses pieds à part ces deux personnes. I want to give you 1 minute. J'aimerais te donner 1 minute. 1 minute. 1 minute. What is your desire? Quel est le désir de ton cœur? You just close your eyes, you will tell him. Ferme juste tes yeux et tu vas le lui dire. Then I will seal it with a word. Et je vais sceller cela avec une parole. He told me the other day that Il m'a dit none l'autre of jour my words will fall on the ground. qu'aucune de mes paroles ne va tomber à même le sol. Close your eyes. Ferme tes yeux. What do you desire? Qu'est-ce que tu désires? Tell him. Dis-le lui. Tell him. For some people, you've written your prayer requests. Pour certains, vous avez écrit vos sujets de prière. It will be wise to just lift it up Ce sera sage de l'élever. and tell him, Lord, this is what I desire. Et dis à l'Éternel, voici ce que je désire. Because I know many of us, we wrote it already. Parce que plusieurs d'entre nous l'avons écrit déjà. It will be wise to just lift it up. Ce sera sage de l'élever. If you have not written it yet, I will tell you what to do, but Tu tell n'as pas him. encore écrit, je vais te dire quoi faire. Tell him, Dis-le lui. this is what I desire. Voici ce que je désire. Pray from your heart. Prie du fond de ton cœur. A sincere prayer. Une prière sincère. This time is not about religion. Ce moment, ce n'est pas un moment de religion. It's about connection with God. C'est une connexion avec Dieu. Your desire. Ton désir. Masuka la bashanta balakate moladiata. Krute palama shandia. May He give you the desires of your heart Qu'il te donne les désirs de ton cœur.
and make all your plans succeed. Et que tous tes plans réussissent. May we shout for joy over your victory. Que nous crions de joie sur ta victoire. And lift up our banner in the name of our God. Et notre bannière au nom de notre Dieu. May the Lord grant all your requests. Que l'Éternel accorde à toutes tes In the requêtes. name of Jesus. Au nom de Jésus. The Lord gives you victory. Que l'Éternel te donne la victoire. He answers you from heaven Il te répond des cieux. with his victorious power from his right hand. May he satisfy you. Qu'il puisse te satisfaire. You know, some trust in chariots Certains mettent leur confiance dans les and chariots. some trust in Et horses. certains mettent leur confiance dans les Some chevaux. trust in money. Certains mettent leur confiance dans leur Some argent in families. et dans leur famille. Some trust in their wisdom. Certains en leur sagesse. Some trust in the government. Certains en leur gouvernement. They are brought down to their knees. Mais ils sont ramenés à même leurs genoux. But they that trust their God Mais ceux qui mettent leur confiance en Dieu shall mount up with wings as the eagle. s'élèveront avec des ailes comme des aigles. As your requests are being lifted to the throne of God, Telles que tes requêtes sont élevées vers le you trône are de being grâce. mounted up. Et tu es en train d'être élevé. You will be on top and you will not be below. Tu seras au-dessus, tu ne seras jamais en dessous. The God that we serve will satisfy you. Le Dieu que je sers va te satisfaire. In Jesus' name we pray. Au nom de Jésus, nous avons And prié. amen. Amen. Keep down everything you are holding now. We want to fire prayer now. This time I will advise you not to sit around people who are very violent because it's Holy Ghost combat. Maintenant, c'est un combat spirituel. We want to make a prayer. Nous voulons faire une prière. All my loved ones, Tous mes nothing will touch them. rien ne va leur arriver. Anyone that is connected to me, Toute personne qui est connectée à moi, anyone that I love, toute personne que j'aime, no harm shall touch them. aucun mal ne leur touchera. Can you make that prayer? Est-ce que tu peux Lift faire up your cette hands of prière? fire. Say, my father, my father. My father, my father. Shout it like you mean it. My Father, My father, my father. All my family, All my family. all my loved ones. All my loved ones. In 2020, En 2020. nothing will touch them. Rien ne leur touchera. Open your mouth and fire prayer. Ta touche est là. Et commence à prier. Lord my God, nothing shall touch them. 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 Oh God, in 2020, all my loved ones, nothing shall touch them. No one will die. No harm shall befall them. Pray for them. Pray. In the name of Jesus. Amen. In the name of Jesus. Say 2020 is my year of testimony. Mon année de témoignage. Say my family and I will testify and celebrate. Ma famille et moi, nous allons I will témoigner et testify célébrer. and celebrate. Yesterday, God gave a word to Pastor. Comme God dit le said, pasteur hier, as you will be busy serving me, il dit pendant que vous serez occupés à me servir, I will be busy killing the people who wants to kill your testimony and celebration. je serai occupé à tuer les personnes qui veulent tuer vos témoignages. I thought the amen will be louder. Amen. Woo! Say my father, my father. Mon père, mon Father, my père. father. Any killer of my celebration and testimony. Any killer of my celebration and testimony. Oh God! God. Let them die! Let them die. Open your mouth and begin to fire prayer. Father, my father.
my father, my God, any killer of my testimony and television, let them die. Jesus. Say anyone Et toute personne that has conspired, qui a conspiré, any group of people tout groupe de personnes that have taken a covenant qui ont pris une alliance, that they will not eat or drink until I am frustrated, qu'ils ne mangeront ni ne bûront jusqu'à ce que by je fire, par you le will feu, die in your wickedness. vous allez mourir dans votre méchanceté. Say, oh God, Oh God, I shall live, je vivrai, I will not je die. ne mourrai pas. Say, oh Oh God, Dieu, my loved ones will live les très chers vont and they vivre. will not die. Open your mouth and prophesy. Tout le monde a prophétisé. Jesus. Say accident is not my portion. L'accident n'est pas ma portion. Somebody has to pray this prayer. Et quand on fait cette prière, Accident is not my portion. l'accident n'est pas ma portion. It shall not be mentioned in my Je ne family. serai pas mentionné dans ma famille. It shall not be mentioned in this Je ne church. serai pas mentionné dans cette église. Say, oh God, Oh Dieu, the spirit of untimely death, l'esprit de la mort précoce, catch fire. prends feu. Open your mouth and fire prayer now. Oh God, catch fire. Catch fire! Catch fire! Oh, we can't figure out my life. Catch fire! Catch fire! In the name of Jesus. Look at me. We want to do something now, eh? Nous voulons faire quelque chose maintenant. You will do this. Tu vas faire ceci. You know, this thing you are doing is like you are creating a circle. Comme si tu crées un cercle. And then you are bringing all your family members in that circle. Et tu amènes tout le monde de ta famille dans This ce is what you cercle. do. Say, I cover them with the blood of Et tu vas dire, Jesus. je les couvre par ton sang de You are Jésus. invoking them right here. Tu les invoques ici. You have a power to invoke them here. Tu as la puissance pour les invoquer I ici. bring you here. Je t'amène ici. I bring you here. Je t'amène I ici. bring you here. Je t'amène And I ici. cover you with the blood of Jesus. Et je te couvre par le sang de In Jésus. 2020, En 2020, you shall not face difficulty. il n'y aura pas de In difficultés. 2000, I want you to prophesy. J'aimerais que tu prophétises. This is about your family. Ça concerne ta famille. This is about the people that will be there for you, even everybody abandon you. Ça concerne les personnes qui sont là You're pour toi, going to même si tout le monde create a t'abandonne. circle and cover them. Tu vas créer un cercle, tu vas les Are you couvrir. ready to do Et this? tu es prêt à le Say, faire. my father, Mon père, mon père. as I begin to pray, Avant que je prie, I bring my family j'amène ma famille. in
circle. Dans ce cercle. Oh God, by your blood, cover them. Begin to pray now. Begin to pray. Oh God, I bring my family into this circle. By your blood, cover them, cover them, cover them. All my family members, I bring you into this circle. 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 By the blood of Jesus, I cover you. 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 By the blood. By the blood. I cover you. I bring you. All my family members. By the blood. I bring you into this circle. By the blood of Jesus, I cover you. I cover you. I cover you. I cover them. By the blood. By the blood. I cover them. All my family members. I bring you into the circle. By the blood of Jesus, I cover you. 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 In the name of Jesus. Amen. You see, what you have done is very prophetic. Ce que tu viens de faire est tellement prophétique. The blood of Jesus is a seal to them. Le sang de Jésus est un sceau. Somebody say amen. Amen. Somebody say amen. Amen. Somebody say amen. Amen. Put your hands on your say, I will go out Mets ta main sur ta poitrine, tu vas and I will sortir come back et il in va revenir. and I will be saved. Et il sera saut. Say the sun shall not smite me by day, Le soleil ne me brûlera pas pendant la neither the journée, moon by night, ni la lune pendant la nuit. because I am in the secret presence of God. Parce que c'est dans le lieu secret de Dieu. 2020, 2020, my year mon année of testimony de témoignage and celebration. et de célébration. Say, it's my year of glory. Et c'est mon année de gloire. Okay, now you are going to prophesy this one. Tu vas prophétiser celui-ci. Say, those that have never seen my glory. Ceux qui n'ont jamais vu ma gloire. This is, I'm not praying for any person now. Je ne prie pour personne maintenant. Those that have never seen my glory. Ceux-là qui n'ont jamais vu ma gloire. In 2020, En 2020, not just they will see, but they will partake of it. ils ne verront pas juste ma gloire, mais ils ne feront pas cette gloire. Begin to prophesy. Commence à prophétiser. Hey! You will see and you will partake. You laugh at me. Now I will help you. You thought I am nobody. You will find help from me. You will see. 2020, I will shine. My glory shall be revealed. In the name of Jesus. Say, oh God, Oh Dieu, I will be consistent. sois consistant. Are you sure with what you are saying now? Est-ce que tu es sûr de ce que tu dis maintenant? Say, oh God, Dis, oh Dieu, I will be consistent. je serai consistant, I will be diligent. je serai bienveillant And I will be persistent. et je serai persistant. I will be consistent. Je serai consistant, I will be diligent. je serai bienveillant And I will be et je persistent. serai persistant. Worship God for a few minutes now. Adore l'Éternel pendant quelques minutes. Worship Him. He makes all things beautiful in His time. Lord, please show me every day
As you're teaching me your way, you will do just what you say. In your time, Lord, please show me every day. As you're teaching me your way, you will do just what you say. In your time. I hear the Lord says, J'écoute l'Éternel dire, 2020 2020, is a beautiful year for you. c'est une belle année pour toi. Amen. 2020 is a beautiful 2020. year for you. C'est une belle année pour toi. For some people, weeping has been in their life, Pour certaines personnes, les pleurs ont été dans leur vie. but the joy of the Lord is given to you from January 1st. Et la joie de l'Éternel vient vers toi à partir de janvier, le 1er janvier. I have confidence in you. Sing in the spirit, please. Jesus, I have confidence in you, Savior. Tell him, I have confidence in you. every time, anywhere, I'd have confidence. I have confidence in you. Jehovah. Jehovah. You sing it one more time. I have confidence in you. Tell him no matter what. I have confidence. I have confidence in you. Savior. I have confidence. I have confidence in you. Anytime, Anytime, anywhere, I have confidence. I have confidence in you. Jehovah. Jehovah. For the life you've given to me, I want to say thank you. For your son Jesus Christ, for your son Jesus Christ, who died on the cross, who died on I just want to say, I just want to say, Baba oh, Baba, oh Sheo, oh, Shea. I just want to say, I just want to say, Baba oh, Baba, one more time. oh, Shea. I just want to say, I just want to say, Baba oh, Baba, oh Sheo, oh, Shea. I just want to say, I just want to say, Baba oh, Baba, oh, Shea. Father, we promise to give you the praise. Père, nous promettons de te retourner la gloire. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Lift up your hands and receive the authority from God now. Élève ta main et reçois l'autorité de Dieu. Father, impact them with authority now. Père, impacte-le avec ton autorité The maintenant. authority that they will trample over situations in 2020. L'autorité qui va le permettre de marcher sur la situation en 2020. Authority to be on top and never go down. L'autorité pour être au-dessus et ne jamais être au-dessus. Authority that will make you to be the first and not the last. L'autorité qui va te permettre d'être le premier Receive et that jamais le dernier. authority now in the name of Reçois Jesus. cette autorité au nom de Jésus. When men says you are the last, God is saying you are the Pour first. les hommes du ciel, le dernier, Receive Dieu, that le premier. authority right now in the name Reçois of cette autorité Jesus. maintenant au nom de Jésus. The Lord have turned your stories around. L'Éternel a tourné ton histoire. Blessed be his name Béni soit son nom. forever and ever. À jamais. Clap for Jesus and shout hallelujah. Alléluia. You may be seated now. Vous pouvez vous asseoir. Are you sitting by somebody? Est-ce que tu es assise près Hold de the hands quelqu'un? of that person. Tiens la main de cette personne. Look at the person on your left. Regarde la personne qui est à ta gauche. Tell that person. Dis à cette personne. If there's no person at the left, you can turn to that person. That person
Il y a personne à ta gauche, tu peux dire à la personne qui est à ta droite. Is double blessed. Il est doublement béni. Somebody say amen. Que quelqu'un dise amen. Look at the person on your left. Regarde la personne à ta gauche ou à ta droite. Tell the person, Dis à la personne, you have been appointed to celebrate in the new year 2020. tu as été appelé à célébrer dans la nouvelle année 2020. I just heard one person say amen. J'ai juste écouté une seule personne Just dire one. amen. Une seule personne. I repeat myself. Je me répète. Look at the person on your left Regarde la personne qui est à ta gauche. and tell the person there is a good news for you Dis à la personne, il y a une bonne nouvelle pour toi. because your name was mentioned Parce que ton nom a été mentionné, that you will testify and celebrate in 2020. que tu vas témoigner et célébrer en 2020. And what did the person say? Qu'est-ce que la personne a dit? Hey, 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 hey. Hallelujah. Amen. Look at the person on your right. Regarde maintenant la personne qui est à ta droite. Tell the person that Dis à cette personne, I have heard it. j'ai écouté cela, I can see it. je peux le voir. There is the glory for manifestation in 2020. Il y a la gloire de manifestation en 2020. Tell the person, say, my brother, my sister, Dis à cette personne, mon frère, ma soeur, be consistent, sois consistant, be diligent, sois bienveillant and be et persistent. sois persistant. Say, I will meet you on top. Je vais te retrouver au sommet. Amen. Amen. Ay, ya, bada, 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 bada. Hallelujah! Amen. Listen, only champions stay on top. C'est les champions restent au sommet. Are you a champion? Those who catch it, they catch it. Ceux qui le prennent, le prennent. There are just two things you must know. Il y a juste deux choses que tu dois When the savoir. devil wants to reduce you, Quand le diable veut te réduire, he shakes you. il te secoue, He shakes you. il te secoue, He shakes you. il te secoue. When you open your mouth, Quand tu ouvres ta bouche, all the content in you come out. tout le contenu en toi. But when he shakes you Mais quand il te secoue and you are quiet, et tu es silencieux, you begin to tell yourself inside, tu commences à te dire en toi-même, no matter how you shake me, peu importe comment tu me secoues, I have a value. j'ai une valeur, I've got capacity. j'ai une capacité, I cannot je die. ne peux pas mourir, I cannot je ne peux lose. pas mourir, je ne peux pas I am perdre. on top. Hey. Je I suis au am not sommet. Je suis behind. pas derrière. I am in front because I am a Je champion. suis un champion. Hey, hey. Are you a champion? I am a champion in the Lord. Are you a champion? I am a champion in the Lord. Are you a winner? I am a winner in the Lord. Are you a winner? I am a winner in the Lord Jesus. All the winners will clap for Jesus. All the winners will shout for Jesus. All the winners will shout for Jesus. I am a winner in the Lord. Are you a winner? I am a winner in the Lord Jesus. 2020, my year to testify. Amen. It's your year to celebrate. It's your year to testify. Yes, Lord. Yes, Lord. I am a winner, 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 winner. I am a winner, winner, Lord. I am a winner. I am a winner in the Lord Jesus. Are you a I winner? am a winner in the Lord Jesus. All the winner will dance for Jesus.
Hallelujah. Amen. Pick up your Thanksgiving offering now. Prends ton offrande Thanksgiving. de remerciement. Not your church offering, no. Pas l'offrande de l'église. Your Thanksgiving offering, you Offrande de throw it at the remerciement. altar here. Va la mener à l'hôtel maintenant. Do you have it? Est-ce que tu as cela? Just sit down for a few minutes. Tu peux t'asseoir pendant quelques minutes. Musician, hold on. Pick your Thanksgiving offering and hold on. Ton offrande d'action de grâce. Yes, hold it. 1 minute. Let the place be dead silence. What I want to say is important. Ce que je veux dire est très important. You know, every end of year, Comment, à la fin de chaque année, prophets are expected to read out the prophecy of the year. les prophètes sont inspirés à lire la prophétie de l'année. But me, I will give you 3 months Mais je vais vous donner 3 mois that you should be very careful with those 3 months. avec lesquels vous devez faire très Number attention. 1, the month of March. Le mois de mars. The month of March. Le mois de mars. March is going to be a month that there will be a lot of disaster Le mois de mars est un mois plein de désastres around the world. par tout le monde. And the Lord is saying that Et l'Éternel dit, in March, en mars, there are some countries il y aura des pays that they are going to step into civil war. qui vont entrer dans des guerres. Why? Pourquoi? Because in March, Parce qu'en mars, there is a grand master il y a un grand maître that controls all the executions in the world. qui contrôle toutes les exécutions dans le monde. He's an occultic. C'est un occulte. He's having a meeting on the 8th of March. Il aura une réunion le 8 mars. And this meeting will be in Nigeria. Et cette réunion sera au Nigeria. On the 8th of March, Le 8 mars, he will have a meeting with all the executions around the world. il aura une réunion avec tous les exécutions And the par tout Lord le monde. says the aim of that meeting is to trigger war and suck blood. Il dit le but de cette réunion, c'est pour instiguer la guerre et sucer du sang. Hear me. I'm saying this and I'm live. Je dis ceci, So I know what I'm saying. I'm et very c'est ce sure que of what je I'm dis. saying. Je suis très sûr de ce que je dis. Listen. Écoutez-moi. Every time they have this meeting, Toutefois qu'ils ont cette réunion, just give it 2 weeks. dans juste 2 semaines, You are going to see how you will hear of natural disasters, vous allez entendre parler Plane des crashes. phénomènes naturels, les crashs tribal d'avions, war, les guerres tribales, political upheavals. les débats politiques. But the Lord is saying this time, Mais l'Éternel me dit maintenant, I am saying this to the church j'ai dit ceci à l'église in Cyprus. en Chypre. He says, I've mentioned it to more than 80% of the churches on earth. Il dit, je l'ai mentionné à plus de 80% des églises sur Pray terre. for the month of March Priez pour le mois de mars, so that the devices of this grand master will fail. pour que les plans de ce grand maître échouent. And the Lord says, if his devices fail, his blood will be required. Et l'Éternel dit, si ces plans échouent, son sang sera demandé. 8th of March. Le 8 mars. If you are from Nigeria, pray. Si tu es du Nigeria, il faut prier. Pray. Prie, Pray. prie, Prie. prie. The Lord says 90% of every head of state on earth is under this guy. L'Éternel dit 90% de tous les chefs d'État sur terre sont sous cette So main. head of states are empowered by this execution. Donc, les chefs d'État sont motivés par ce But this rejection. time they are disarmed. Mais cette fois-ci, ils sont désarmés. March. Le mois de mars. Immediately after March, April. Immédiatement après mars, le mois That's d'avril. another month. C'est un autre mois. January, February, March, Janvier, février, mars, April. avril. Church of God. Église de Dieu, You have never seen God on the move. tu n'as jamais vu Dieu en marche. In the month of April, Dans le mois d'avril, God says, and I'm going to raise up silence vessels. je vais élever des vaisseaux silencieux. In April, people that have not been heard shall be Des heard. personnes qui n'ont jamais été écoutées seront écoutées.
In April, En avril, the church will have another dimension of respect because of what will be happening around the globe. l'Église aura une autre dimension de respect à cause de ce qui va se passer dans Let me bring it down bon. to Cyprus. Et jamais en Chypre. By April, À partir d'avril, if we maintain this fire, si nous maintenons ce feu, by April, en avril, then you will see the difference between Christians and Muslims vous allez voir la différence entre les chrétiens et les musulmans on this land. dans cette terre. If I were you, I would write it down. Si j'étais toi, je vais écrire cela. You only know a prophet when prophecies come to pass. Vous ne connaissez un prophète que quand les prophéties s'accomplissent. There are other things that I will tell you, Les autres choses que or je vais I vous would dire, have told you, que je vous aurais dit, these are things that will be handled in April. voici des choses qui seront traitées en avril. So any prophecy for the rest of the year, except the month of November, Toutes les prophéties du reste de l'année, à part le mois de God novembre, will reveal it absolutely clear in April. Dieu va le révéler clairement en avril. So when the storm and the wind is over in March, Donc quand les vents et les tempêtes vont heaven, cesser en mars, heaven will invade the air. les cieux vont envahir la terre. So the Lord says in some cities, L'Éternel dit dans certaines cités, there will be, if you have ever read the book Toronto Blessings, si tu as déjà lu le livre Les bénédictions de Toronto, there will be the blessings that came in Toronto in those il y aura les days. bénédictions qui sont venues à Toronto dans ces jours. That everyone was slain in the realm of the spirit. Que tout le monde était dans le règne de l'esprit. Any person that entered that city was born again. Toute personne qui est entrée dans cette cité était née de nouveau. He said there are spotted cities on earth that will experience Toronto blessings. Il y a des cités sur la terre qui ont été localisées pour expérimenter And I les bénédictions told de God, let Toronto. Cyprus be one. Et j'ai dit à l'Éternel, Let que Chypre Magusa soit be l'une one. que Magusa soit l'une de ces We villes. shall experience Toronto Nous blessing. allons expérimenter les bénédictions And de the people Toronto. of God say Que le amen. peuple de Dieu dise Amen. Amen. It was this morning I discovered that in April we have our first international convention. C'est ce matin que j'ai découvert qu'en avril, nous avons notre première convention Then I said, internationale. God, you are a master planner. J'ai dit, Seigneur, tu es un grand maître planifieur. There is an invasion of heaven to the earth. Il y aura une invention des In cieux sur la terre. November, En novembre, let me say this. This one is good. It's not a bad one, so don't be sad. But it's something that concerns marriage. il y a quelque chose qui concerne le mariage. Many singles Plusieurs célibataires will be married. seront mariés. Yeah, I'm not telling you, I'm not telling you marriage because you make mistakes. Je ne vous dis pas le mariage parce que vous avez fait des erreurs. God will genuinely give you a wife or a husband. Dieu va te donner Amen. un mari, And une then femme will véritable. genuinely provide for you to supply that Il va home. véritablement Amen. pouvoir pour toi, pour ce mariage. November. Novembre. And then he says you will end the year in December with celebration. Il a dit, vous allez Amen. terminer l'année en décembre avec célébration. This is November. C'est novembre. So money will enter your hands. L'argent I entrera dans receive. tes mains. Somebody say money. Quelqu'un Money. dit l'argent. Who was here yesterday? Qui était ici hier? Who remember the prophecy yesterday? Je me souviens de la prophétie. I will not repeat it. Hard currency. But I will not repeat it for people who were not here Je ne ashamed. vais pas le répéter pour ceux qui n'étaient pas là. I'm serious. Je suis sérieux. These are some things that I like what God is doing. J'aime ce que Dieu fait. When he says it, then I don't say it again. So you Et don't le tell- Dieu, je ne le you don't répète say, pas. Well, pastor, just saying that. I On will dirait not. personne ne répète. You miss it, you miss it. You were Tu enjoying l'as it at raté, home. tu l'as raté. We enjoy the presence of God. Nous avons joui de la présence de Dieu. Those that were here yesterday, Ceux qui étaient ici hier, may that revelation be your life. que cette révélation Amen. soit ta vie. In the name of Jesus. Au nom de Amen. Jésus. When they say fasting, Quand on dit jeûne, we thought we are doing a favor to the pastor. nous pensons que nous faisons une faveur au This pasteur. is the last fasting of the year. Ça, c'est le dernier jeûne de l'année. And all you could do is to be concerned with what will profit you. Et tout ce que tu pouvais faire, c'est te concerner avec ce qui va te People are profiter. there very busy preparing the whole year. Il y a des gens qui sont occupés à préparer l'année Just 2 suivante. hours in God's presence is a problem. Rien que 2 heures dans la présence de Dieu, c'est I un will problème. say to everybody that was not here, shame. Je vais dire honte à tous ceux qui n'étaient pas là. It's a shame. C'est une honte. May
Maybe you were working, that's a good excuse. Peut-être tu travailles, c'est une bonne But excuse. those that were not working, shame. Mais ceux qui ne travaillaient pas, c'est une honte. You don't have any excuse. Tu n'as aucune excuse. And I will not connect what happened yesterday to you to the lie. Et je ne vais pas corriger. You just receive what you received today. Tu as reçu ce que tu as reçu aujourd'hui. How many people wrote their request? Combien ont écrit le sujet de prière? And they were here yesterday and you've written your Étaient request. ici hier No, et ils you ont are écrit le writing sujet. your request. Pas ceux qui sont encore en train d'écrire. If you have written your request, put your hands up. Si tu as écrit tes sujets de prière, I lève saw ta some main. people writing it this morning. J'ai vu des personnes écrire cela ce matin. No problem. The thing is that you have written it. Pas de Put problème. your hands down. Who was here yesterday and have not written the Qui était là request? hier et qui n'a pas écrit ces sujets? You didn't write it. Tu n'as pas écrit. And you were in church. Et tu étais à l'église. And you went home so busy. Et tu rentres à la maison, tu étais tellement occupé. And you were so busy. God bless Tu you. étais tellement occupé. Thank you very much. Merci beaucoup. Thank you very much. Merci beaucoup. It's okay. C'est OK. Because it's a transition. Parce que c'est une transition. Everyone now hear the announcement. Tous ceux qui ont écouté l'annonce 2020. 2020, Write 20 prayer requests. écoutez et écrivez 20 sujets de prière. How many? Combien? We've prayed for it today. Nous avons prié pour cela aujourd'hui. We will pray for it in the course overnight. Nous allons prier pour cela pendant la traversée. But you will not give me. You will not keep it on the altar. You will. Vous n'allez pas me remettre keep cela, it. vous n'allez pas remettre cela à l'hôtel, vous allez garder cela. When God answer, Quand Dieu répond, quand Dieu répond, and we said yesterday, some people match will not even reach. All will be answered. nous avons dit hier que certaines personnes. I thought you were one of that person. Amen. So that by March you will say, man of God, I want to write another 20. Homme de Dieu écrit. So shall it be. Ainsi sera-t-il. Amen. So write it. Faut écrire. Don't wait until the 31st before you write it. N'attends pas jusqu'au 31 avant de Go l'écrire. back home now, sit down like you want to study and write it. Retourne chez toi maintenant. Assieds-toi comme tu veux étudier. et Don't écris write it cela. on a paper that you keep and then one disappear and then you begin to find it. Faut pas écrire sur un papier qui va disparaître. Et tu vas If you commencer à can le write it chercher. in a book, that's good. Tu peux l'écrire dans un cahier, c'est bien. On the 31st night, carry that book. Le 31, la nuit On du that 31, il faut paper. porter ce livre ou bien ce Because papier. you are transiting, as you are entering 2020, Pendant que tu entres dans 2020, miracle starts. les miracles Amen. commencent. Somebody say, I hear you. I hear you. Now raise up your Thanksgiving offering. Élève ton offrande d'action de grâce. Say, my Father, Et dis mon Père, for all you have pour done, tout ce que tu as fait, I say thank je you. dis merci. This is a sacrifice of thanks, Voici un sacrifice de remerciement. and I will always do this for the glory of your Et je name. ferai toujours ceci pour la gloire de ton In nom. Jesus' Au name, nom de Jésus. amen. Amen. Just wake up from where you are sitting and drop it here on the Lève-toi de là altar. où tu es assis et tu viens déposer ceci à l'autel. After that, offering, please give the offering basket. Les I mean, the offrandes. offering envelopes. Drop it there. No protocol. If you want to make small prayer on the altar, no problem. Just drop it anywhere on the altar. Anywhere. Find the tithes and the offering envelope. Come.
the envelopes now for offering. Okay, if you are having your tithes and your offerings, tithes. Les dîmes. Raise your tithes up. Élevez vos dîmes. Right up. Father, I bless these tithes. Père, je bénis ces dîmes. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. This is the end of the year and they have respected your command. C'est la fin de l'année, ils ont respecté May tes commandements. heavens command blessings on Que them. les cieux commandent des In the bénédictions sur eux. mighty name of Au Jesus. nom puissant de Jésus. Things shall not be tight for you. Les choses ne seront pas dures pour And vous. the Lord will rebuke the Et devourer. l'Éternel réprimandera le Somebody dévoreur. say amen. Quelqu'un dise amen. Offerings lifted up. Élevez vos offrandes. I bless your offerings in the name of the Father, Son, Je and the bénis Holy votre Spirit. offrande au nom du Père, Fils et That Saint-Esprit. which God has spoken about you, Ce que Dieu a dit by concernant- this offering I activate it in Jesus' Avec name. l'offrande, j'active cela au And nom the de Lord Jésus. satisfy your mouth with good things. Que l'Éternel te satisfasse Jesus' avec des bonnes name. choses. Au nom de Jésus. You need to really be happy because let me tell you, this year that is coming is your year for victory. Hey! Don't start it. It's good to have good friends. C'est bon d'avoir des bons amis. There's a friend that's taken closer than a sister. Il y a un ami qui colle plus. Our qu'une sœur. sister here has made a surprise cake to celebrate a friend. Il y a une autre sœur ici a fait une surprise pour célébrer son ami. We want to call on Sister Solange. Nous voulons appeler la sœur Solange. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Sing. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
I want to plead on them. If you are a December celebrant, join Si tu es her. né en décembre, il faut If la you were born in rejoindre. December, join her. Si tu es né en décembre, faut te Hey, joindre. happy birthday. Hey, happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. If you were born in December, join them. Hey, happy birthday. Hey, happy birthday. 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 When the Lord adds another year to your year, Quand l'Éternel ajoute une autre année à tes années, all birthday in this church is Zara's birthday. All birthday in this church is Zara's birthday. Zara, don't be angry, okay? Stand so that you can cut the cake. Okay, praise God. When God adds another year to your year, quand Dieu ajoute une nouvelle année à tes années, it's a blessing and an honor. c'est une bénédiction et un honneur. So Un by honneur. the grace of God, Donc par la grâce de Dieu, as this our beautiful, wonderful sister pendant que notre belle sœur ici decided to surprise her friend and sister, a décidé de may the surprendre Lord sa sœur. surprise all of you in Jesus' L'Éternel name. vous surprenne tous au nom de Jésus. Whatever you desire, Quoi que tu désires, as you step in this new year of your pendant life, que tu entres dans cette nouvelle année de ta vie, may God grant all your heart's que desire. l'Éternel agrade tous tes I désirs de ton cœur. bless you when you go out, Je te bénis pendant ta sortie and I bless you when you come in. et pendant ton entrée. The Lord will mess your enemy in the open and in the secret. L'Éternel va gâter tes ennemis dans l'ouvert et dans le secret. God will grant you many years and fulfilling Il years. va te donner plusieurs années. It shall be well with you. Il sera bon avec toi. Solange, because you are the chief. Sarah. I'm going to spell the name of Jesus. Je vais appeler It's le nom on de behalf Jésus. of everyone here. C'est de la part de tout le monde ici. And when I reach Jesus, we are going to shout it, and then you are going to cut the cake. Donc quand j'arrive à Jésus, nous allons crier, nous allons couper le Then gâteau. you will make a wish, Et tu vas faire un vœu. and everyone will be making a wish, and then you blow the candle. Et tout le monde va faire un vœu. Tu vas souffler la bougie. Give me J. Give me E. Give me S. Give me U. Give me S. Who is that? Jesus. Make a wish now. You guys make a wish. And then you blow the candle. Hallelujah. Okay, hold hands now, all of you. Hold hands. Father, in the name of Jesus, Père, au nom de Jésus, the grace of December will remain your portion. la grâce de décembre demeurera ta portion. It's a year of, it's a month of celebration. C'est une année de And you were born célébration. in this month. I pray Et je prie your life will be a wonder. que ta vie sera une merveille. May God bless you and keep Que you. l'Éternel te bénisse et te garde. May God fulfill His purpose for your life. Qu'il accomplisse. You shall not be an error to destiny. Tu ne seras pas une erreur pour ta destinée. You Tu shall not be a mistake to nature. ne seras pas une erreur à la You shall nature. be an asset to the world. Tu seras. Let it be so. In Jesus' Que name. cela soit ainsi au nom de You Jésus. are blessed. Happy birthday. Joyeux anniversaire. Hallelujah. God bless you. God bless you. This beautiful cake, just a minute. Ce joli cadeau, le gâteau, That beautiful cake was made and designed by our precious sister Precious. ce gâteau a été fait par notre sœur Precious. She's excellent. Elle est excellente. She is excellent. Elle est excellente. So she's open for any command. Elle est ouverte pour toute commande. She can do you any design you want. Elle peut faire n'importe quel disons. May God bless her in Jesus' Que name. Dieu la bénisse au nom de Jésus. 31st night, La nuit du 31, which is on Tuesday breaking Wednesday. qui est la nuit de mardi à mercredi, Make an effort to be in the house of God to cross faut faire over. un effort d'être dans la maison de Dieu. Don't go to club, oh. Faut pas aller en boîte. Don't go and end
club. Faut pas aller terminer ton année en boîte. That's supposed to be at the end of the day. Please, people should hold on now, please. Don't go to club. Faut pas aller en boîte. Don't go to place that you will not bless your soul before Faut you pas enter the aller year. dans des endroits qui ne vont pas bénir ton âme avant que tu entres dans la When nouvelle année. others will be jumping outside, make sure you are jumping inside. Pendant que d'autres sont en train de sauter dehors, rassure-toi que tu sautes à l'intérieur. Invite your friends. Invite tes amis. Those friends that always come to church only on the last day of the year. Invite ceux-là qui ne viennent à l'église que le dernier jour de l'année. Bring them. Amène-les. Hallelujah. Amen. And this place will be small, so come early. Et cet endroit sera petit, donc il faut venir tôt. It starts at exactly 10 o'clock. Ça commence à 22h It's précis. 10 o'clock, right? It starts at 10 o'clock. 22h. And then we'll go right up to 1 o'clock. Nous allons aller jusqu'à 1h du matin. We will spend that few hours in the presence of God. Nous allons passer ces quelques heures dans la présence de Like Dieu. I said, we are not praying, we are praising. Comme j'ai dit, nous n'allons pas prier, nous allons louer. And it's just testimonies and praises, Ce ne sera que des testimonies and témoignages, des praises. louanges, des témoignages, des louanges. Every family will be represented. Chaque famille sera représentée. So on behalf of your family, those at home, those Certains abroad, de la part de vos familles you à are la going to maison. thank God and you are going to give your offerings here. Nous allons Thanking remercier God for l'Éternel et the donner vos past offrandes year ici. and thanking God for Pour the l'année new year. passée et pour l'année nouvelle. On Friday, Vendredi, sons and daughters of the prophet. les fils et les filles du prophète. Who are my sons in this house? Où sont mes fils et mes And filles? my daughters, raise your hands. Et levez My vos own, mains. my own, my own, my own, my own, Mes my fils et own. mes filles. Who has been blessed for these past 3 weeks? Qui a été béni pendant ces 3 dernières semaines. Hallelujah! Amen. But from this Friday is open Mais à partir de ce vendredi, c'est ouvert. for anyone who wants to join in. Pour toute personne qui veut se joindre, It's open. c'est ouvert. We are already 3 weeks into it. Nous sommes à 3 semaines. For the next 3 weeks, it's open for anyone who wants to join. Pendant les 3 prochaines semaines, c'est ouvert à tout le monde qui veut se joindre. We have a dimensional move of God. Anyone can tell you. Nous avons une dimension de Dieu Am I pour tout le right? monde. Very powerful, right? All my children, they can identify grace now. Tous mes enfants peuvent identifier la All. grâce maintenant. All. Tous. There's something so special already in them that Il y a I'm so déjà quelque happy chose de because spécial que je suis I emptied content myself in them. parce que je me suis vidé en eux. I want to take it a step higher. J'aimerais prendre cela à un niveau Anyone supérieur. can join now. Toute personne peut joindre maintenant. It's for 3 weeks more. 3 semaines de plus. After 3 weeks, this session will close. Après 3 semaines, cette session va être close. And then we are going to probably start something. You start to manifest until when God will give us another assignment to do that. Et vous allez commencer à manifester